So from what you saw, the soil composition is 100% gravel. And I divided the 2 planters into 3. I selected the largest and the best traits, and then a secondary tray with the same traits. This one isn't that good, but it's large. And then a third planter with the stragglers, but with some promising traits. And then the very small ones, I'll just be adding to community pots. And if they survive, great. If not, it's not a big deal. So from here, I'll be trimming the roots. I'll be leaving part of the taproot intact. I'll be cutting halfway. I'll remove all the fine roots, and I'll trim halfway back on the taproot itself. Trim halfway back. I didn't notice any major difference between the trimmed and untrimmed roots, so I'll be trimming everything, since with the 100% mineral soil, it's very difficult to repot with a root system. So with Ariocarpus roots, you don't want to cut the taproot too much. I only cut the growing point of the taproot. There's a member that's very experienced on cactiguide. He's one of the biggest posters there. He has done experiments over the years on how much he trims back the taproot, and he's noticed that they grow slow, so it's not too much of a good idea to trim back too much. He does trim back, I think, every 6 months, which is too much work for me, but I just trimmed the growing tip of the taproot. And these all seem to be the same cactus. I thought this one was a frizzy because of the way it's growing, but I think they're all the same. But we'll see with time. This one's the only one with the rough skin. And with Astrophytum, I let them dry for a while, but these already had a longer taproot since I didn't trim back when I repotted these.
but I could just trim back a bit more, but this is fine. And again, I decided to just trim all of my roots, since unless they're a taproot like this, when I place it into the soil, a hole doesn't remain. And I can repot using some pliers, but it's just a huge hassle, so I'm just trimming everything. And I just decided today to repot everything. While I was repotting, before I removed it, this one was the Degraft that I tried to do the salt treatment to see if it would increase the taproot development. And it after an entire year, it didn't have any roots at all. There's a video on it, but there's a very fat root right now, and I'll update when I uproot it. I'm excited to see the taproot on this one. It should be one of the fattest taproots, since it's a Khaleesi based on the looks, and I'll see the rest. These two are from the experiment that I'm doing on seeing the effects of the proof of concept harvesting, where I've harvested outside, and this one was the control, and we'll see if there's a big difference in the taproot as well. Yeah. That one has a big fat root, and this is, I think, 2 years degrafted now. And the degraft is less impressive than I was thinking originally. I mean, it's growing, but very slowly. So this could actually be a counter effect to the treatment that I did with the salt. I originally thought it would increase the diameter of the roots due to the sodium uptake, but I was wrong. This one looks pretty nice. I wasn't expecting such a long taproot. I'm guessing this is the Mandraka. It's looking pretty nice. And here are the Lophophora. This is Frizzii. This could be diffuser. Okay, and this is the two experiments. And this is the taproot that I was talking about, the Khaleesi. Looks pretty cool, like a Mandraka. So I'm not really sure how the roots were before I did the harvest, but there is a big difference in the size of the taproots. The overall body size at the time was pretty close, so perhaps it affects since there's a lower body, the ratio to the roots didn't grow as much, so that there isn't any disproportion. I'm guessing that's it. But yeah, I'll be trimming back the growing points of all the taproots. I'll be placing them back and continuing the experiment.
Então, como você viu, o substrato é 100% brita e eu dividi os dois jarros em 3. Eu selecionei os maiores e os com os traços melhores em um. Aí tem o secundário, esse aqui não está muito bonito, mas é o maior. E um terceiro que tem promessa com os traços de superproduto. Aí teve uns que sobreviveram, mas estão bem pequenos. Esses aqui vão em jarros comunitários. Eu coloco qualquer lugar e se ele sobreviver bem, senão não importa muito. E agora eu vou aparar as raízes. Eu tiro toda a raiz fina, os cabelos finos, e a raiz mais grossa eu corto metade do caminhão. Corto metade aqui das raízes. Eu não percebi uma grande diferença entre os que foram aparados e não. Então eu vou aparar todos, já que botando no substrato 100% brito é difícil com a raiz. Eu vou parar aqui metade, deixar eles secando 1 ou 2 dias, aí botar eles no lugar deles. E daqui uma semana ou 2 eu começo a regar de novo. Então, a raiz do Ariocarpus, você não apara metade como eu mostrei com o Astrophytum. Você só apara a ponta mesmo do crescimento e tira qualquer esses cabelinhos finos. Isso aqui não foi a minha descoberta. Tem um crescedor bem
grande que tem lá na Austrália, no Cactiguide. Ele já fez experimentos entre a década já que passou, e ele viu que aparando muito da raiz do Ariocarpus, ele já cresce lento, então não é bom o crescimento deles, já que já são lentos de crescer. Isso vai afetar o crescimento, não vai acelerar como com os outros. Então eu só estou parando mesmo a ponta do crescimento da raiz da cenourinha, e eu deixo secar e plantar. Originalmente eu pensei que um desses aqui era um Ariocarpus, um Frizzy Eye. Não sei qual que é esse aqui, porque a pele dele é diferente, porém eu acho que são tudo um padrão mesmo, parece que são tudo uniforme, e só isso mesmo. Aí já com o Astrophytum eu aparo pelo menos metade da raiz, e esses aqui estão maior porque eu já não aparei a primeira vez quando eu replantei. Eu podia cortar mais, mas aqui tá bom. Depois de aparar, eu deixei ele secar um tempo. Aí eu conseguiria plantar com a raiz maior, mas não é tão fácil, eu teria que usar um aparelho a mais e dificulta a mão de obra. Então eu só vou sempre estar aparando as raízes. Aí hoje eu decidi replantar tudo. Aí antes de tirar, eu percebi esse aqui era do meu experimento de colocar um tratamento de sal para ver se a raiz cresceria diferente. E depois de um ano ele não tinha nenhuma raiz quase. Aqui já passou quase outro ano, então aqui tem aproximadamente 2 anos desde ser tirado do enxerto. E você dá pra ver que tem uma raiz bem gorda aqui. Não é necessariamente que é por conta do tratamento nada, porque já passou um bom tempo. Mas achei interessante e eu vou mostrar depois de tirar do estrume. E também estou interessado em ver a raiz dessa espécie, o Cactus. São os maiores que tem no Lophophora. E aparentemente vai ser esse daqui. A raiz dele geralmente é bem maior do que o corpo. E esses dois aqui são experimentos para ver os efeitos de cultivar só a pele externa. Esse aqui foi o que foi cortado, esse aqui é o controle. E vamos ver se tem alguma diferença nas raízes. E aí, os outros aí. Bem. Então, e aqui está a raiz do desenxerto. Ele não está tão impressionante como eu estava pensando originalmente. E esse aqui pode até ser um contra-efeito do tratamento de sal que eu fiz, que originalmente eu pensei que eu ia aumentar a grossura das raízes, porém terminou só parando o crescimento total. Mas está crescendo, tá vivo. E aqui está aquela raiz que eu falei, o Cactus. Bem interessante a raiz, que é maior do que o corpo. Eu achei ele parecido um mandraca. E esse aqui também achei interessante, é um Ariocarpus. Eu acho que é o estilo mandraca também, que a raiz dele é bem interessante aqui. E gostei desse aqui. E aqui os dois Lophophora do experimento. E você dá pra ver que tem um grande contraste do tamanho das raízes. Eu não se lembro o tamanho das raízes antes do experimento, então esse aqui pode ser um contra-efeito de cortar o corpo da pele, porque na época as cabeças eram tamanhos semelhantes. E bem, aqui eu vou aparar todos as raízes só na ponta e plantar de volta.